Welcome to Swathi Sharing Knowledge. இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் 7 நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ட்ஸ் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்கலாம். எல்லா லிவிங் திங்ஸ்க்குமே ஃபுட்டுங்கிறது ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா ஃபுட் தான் நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது, நம்ம க்ரோ ஆகிறதுக்கு அண்ட் நம்ம பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, குட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த ஃபுட் தான். ஸோ ஃபுட்டில் என்ன மாதிரி நியூட்ரிஷன்லாம் இருக்குது? கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன், ஃபேட்ஸ், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ், இதெல்லாம் தான் ஃபுட்டில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ். நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் டேக்கிங் ஃபுட் பை அன் ஆர்கானிசம் அண்ட் யூட்டிலைசிங் பை அவர் பாடி. இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஹியூமன்ஸ் நம்ம ஃபுட் மூலயமா ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், எப்படி எடுத்துக்கோன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிளான்ட்ஸ் அவங்களோட ஃபுட்டை அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தே சிந்தசைஸ் தேயர் ஓன் ஃபுட். ஸோ இந்த க்ரீன் பிளான்ட்டை டைரக்டாக இல்லாட்டி இன்டைரக்டாக டிபெண்ட் பண்ணி ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறது தான் யார் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். ஸோ மோட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன், 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ் இருக்குது, ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ். ஸோ தனித்தனியாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோட்ரோப்ஸ். ஸோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ், ஆட்டோ மீன்ஸ் செல்ஃப் அண்ட் ட்ரோப்ஸ் மீன்ஸ் நரிஷ்மெண்ட். ஸோ ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரியன்ஸ் என்னது அப்படின்னா பிளான்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். வை? பிகாஸ் ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் மேக் their ஓன் ஃபுட் ஃப்ரம் தி சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ். லைக் என்ன சொல்லலாம், CO2 அண்ட் H2O, கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் their ஓன் ஃபுட், அந்த ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா photosynthesis. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ். Heteros means others. So depending upon others, human and animals heterotrophs ன்னு சொல்கிறோம். Why? Because they are directly or indirectly depend upon the plants. So the organism which cannot, அவங்களாலேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அவங்களோட ஓன் ஃபுட்டை. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ photosynthesis, ஃபுட் மேக்கிங் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் இன் பிளான்ட்ஸ். இந்த photosynthesis ஆஃப் க்ரீன் லீவ்ஸ் தான் என்னது அப்படின்னா ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் தி பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வை? பிகாஸ் இந்த ஃபுட் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த க்ரீன் லீஃபில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, நடக்குது. அதே மாதிரி சம் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட்ஸ் லைக் க்ரீன் பார்ட்ஸில் கூட என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த photosynthesis ப்ராசஸ் டேக் பிளேஸ் ஆகும், லைக் ஸ்டெம். ஸோ ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். photosynthesis process reaction, carbon dioxide plus water which react with sunlight and chlorophyll gives you carbohydrate plus oxygen. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ரொம்ப கிளியராக பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம். ஸோ செல் இஸ் தி ஒன் all living organism are made from the a small building unit is called cell. So cell is the structural and functional unit of the body of all living organism. So cell can be only seen under a microscope. So நம்ம சாதாரணமாக நம்ம எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி நம்ம கண்ணால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த செல் பார்க்க முடியாது. ஸோ இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பால் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். லெபார்ட்ரியில் நம்ம பார்க்கலாம். The cell has a thin outer boundary called cell membrane. Centrally located spherical structure is called nucleus and the jelly substance surrounded the nucleus. Nucleus surrounding பண்ணி இருக்கிற ஒரு jelly like substance நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா cytoplasm. So see nucleus in the figure shown, cytoplasm and cell membrane. Products of photosynthesis. The food produced by the process of photosynthesis is mainly carbohydrate. It produces glucose as food material which later get converted into starch. The presence of starch in leaf indicates the occurrence of photosynthesis. Photosynthesis அப்படின்ற ஒன்று நடக்கலை அப்படின்னா earthல ஃபுட் இருக்காது. Photosynthesis also necessary for production of oxygen in the atmosphere. ஸோ அது ஆக்சிஜன் ரொம்ப நெசசரி to respiration of organism. It can be said that no life is possible in the absence of photosynthesis. So photosynthesis in
leaves of various color. Green color இல்லாம different colorல இருக்கிற leaves ஓட photosynthesis எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Green plantsல chlorophyll absorbs light energy from the sunlight to perform photosynthesis. Besides, some green color plants like croton have the leaves that are red, brown, violet color. So these colors are present in large amount and mask the green color of chlorophyll in the leaves. So leaves can also perform photosynthesis and synthesize starch in them. So you can see some green patches in the ponds. So these are generally formed by the growth of organism called algae. So can you guess why these algae are in green color? So right, so they contain chlorophyll, which gives them the green color, and algae can also perform their own food by photosynthesis. So algae also perform photosynthesis. So next topic is synthesis of plant food other than carbohydrate. The starch or glucose is the simplest form of carbohydrate synthesized by the plants, which is composed of carbon, hydrogen, and oxygen. Sometimes these simplest form of carbohydrate are utilized to synthesize other food nutrients like fats, protein, etc. Starch or glucose is rich in seeds like wheat, rice, and various parts of the plant like potato tuber. Sometimes the starch or glucose is stored in the form of oil in the seeds. Example, sunflower seed. So we know and we learnt that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. So the carbohydrates are made up of carbon, hydrogen, and oxygen. So they use to synthesize other components of food such as protein and fats. So protein and fats contains nitrogen. So nitrogenous substance, they contain nitrogen. Okay. So from where do we get this nitrogen? So okay, let's recall the nitrogen. So nitrogen is present in, yes, obviously nitrogen is present in gaseous form, that is air. So however, plants can absorb the nitrogen. So plant cannot absorb nitrogen in the form of air, right? Interesting information. Soil has certain bacteria. So that bacteria can convert gaseous nitrogen into a useful form and release it into the soil. Okay. These are absorbed by the plants along with water. You might have seen farmers adding fertilizer rich in hydrogen to the soil. So by adding the fertilizer, the plant can fulfill their requirement of hydrogen along with the other nutrients. Then plant can synthesize proteins and vitamins. Are you clear? Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not contain chlorophyll in them and thus cannot prepare their own food. Yes, that means they cannot photosynthesis. They cannot perform photosynthesis. These plants obtain their food from other plants or animals. So they are heterotrophic in nature. Let us discuss about parasitic plants. Do you see a yellow, wiry branches structure twinning around the stems and branches of the tree in the picture? This plant is called cuscata. So it does not have chlorophyll. So it takes ready-made food from the plants on which it is climbing. Understood? The plant on which it climbs is called the host. It takes the valuable nutrient from this host, which are directed downwards. Next, insectivorous plant. There are some plants which can trap insects and digest them from their nutrients. These plants are green in color but lack of nitrogen elements. To overcome this problem, these plants eat insects. Hence,
they called insectivorous plant or carnivorous plant. These have a specialized leaf which forms a lid that can open and close the mouth of picture plant. There are a hair inside the picture plant which are used to catch the insects. When the insect come in the contact of the lead, it gets closed and traps the insect. The insect inside the picture is digested by digestive juice secreted by the picture plant to obtain nitrogen compounds, amino acids from them. Example, picture plant, fly trap, etc. These plants can synthesize their own, but to fulfill their need of nitrogen deficiency, they are eating insects. Therefore, these are called as partial heterotrophs. Next, saprotrophic plants. The mode of nutrition in which organisms take their nutrition from dead and decay matter is called saprotrophic nutrients. Plants which use the saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Example, fungi like mushrooms or non-green plants that grow on the dead and decayed matter for their food. So such plants are called saprotrophic plants. Next is symbiotic plants. Sometimes two plants of different species live together and help each other in obtaining food and shelter. This association is called symbiosis, and such plants are called symbiotic plants. The relationship in between two plants lives together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship. Lichen is the one of the example. Lichen is an association in which algae and fungi live together. The fungi provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae provides food which it prepares by photosynthesis. We already studied that algae has chlorophyll, so algae provides their own food. Replenishment of nutrients in soil. Crops requires a lot of nitrogen to make proteins. After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. So the plant cannot use the nitrogen gas available in the atmosphere directly. The certain bacteria can convert this nitrogen into a form used by plants. Rhizobium bacteria live in the root of leguminous plants. These bacteria takes nitrogen gas from the atmosphere and convert it into the water soluble nitrogen compound, making it available to the leguminous plants for their growth. In return, leguminous plant provides food and shelter to the bacteria as rhizobium cannot prepare its food, thus have symbiotic relationship. This association is very important for the farmers as they do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. Book back answers are given. Please check it out. Thank you for watching. Subscribe for more videos.